Okay, gaan nou graad 10's. Ek gaan nie nou met jou adressommetjies merk nie, ek sal dit môre merk. Ek wil net vinnig hierdie kort video gou vir julle stuur, just to explain the difference between substitution and elimination. It shouldn't be completely new, you did do it last year in grade 9 as well, so I'll quickly run through. This is where we ended yesterday. Goed, so ons gaan vir jou, ons gaan 'n substitusie doen en eliminasie doen. But both of those we can do on this one, where we've got to solve x and y, and that is our two equations. Okay, so here we've got, I'm going to do it on one page. Right, so on the left-hand side, die oranje, doen ons substitusie. Now think of the word substitution. Think of sport when you are a sub, or when you are substituting someone that is already on the field. It means that you are putting that person in the place of that other player. Nee? As jy 'n substitute is vir iemand wat op die veld is, dan beteken dit ek sit jou in die plekkie van iemand anders wat reeds op die veld is. So that is what we want to do here at substitution. So jou eerste stap is, kyk na enige een van jou twee, nee? En dan maak jy by daai vergelyking vir x of vir y die onderwerp. Now, what do I mean when I say make x or y the subject? It means I want that equation to be x is equal to something. Not 2x, not 3x, ek wil net x of net y gelyk aan iets hê. Nee. Okay, so in the first equation, I can't use 3x. Because then I still got to get rid of that 3. You could have used this one, but then I'm going to have negative y is equal to something, if I were to move that 3x over. En jy wil nie nou sit met 'n minus y nie. Nee. So the easiest one to use would be equation number 2. Over here, I can either take the y over, and then I'm going to have x is equal to something, of jy kon die x oorgevat het. Nee. En dan gaan jy y is gelyk aan iets. Okay, so kom ons verander gou daai vergelyking, né? Dat hy dan nou net so bietjie beter lyk en ek gaan nou vir x die onderwerp maak. So I'm working with this equation, né? And I'm going to take the y over. So then it would be x is equal to 6 minus y. Okay. En kom ons maak nou daai vergelyking nommer 3. Nee, dat jy weet van wat sien ek praat. So now instead of number 2, I am rather going to use number 3. Okay, sien jy nou het ek vir x die onderwerp gemaak. So basically, what I now want you to do, and we're going to write it here on the side, is we are going to substitute equation 3 into equation 1. Baie belangrik, ons het klaar gewerk met 2 om vir 3 te kry. So it's not going to help me to substitute number 3 into itself, which is basically number 2. So jy kan nie dit doen nie, né? Jy moet die vergelyking gebruik waarmee ons nog glad nie gewerk het nie, met ander woorde vergelyking 1. Alright, now, equation 1 was 3x minus y, wat gaan nou aan, is equal to 10. Nee, maar, ek gaan nou dit gou mooi netjies oorskryf, ek wil net gou eers vir jou wys. Ons het nou gesê, hier, want ons sit nou vergelyking 3 in vergelyking 1. Met ander woorde, daar waar ons 'n x het, gaan ek nou, sien jy hierso, x is gelyk aan 6 minus y. So waar ons 'n x het, gaan ek nou sê 6 minus y. Okay, so dis wat ek bedoel van in die plekkie van x. En dit is hoekom ons vir x die onderwerp wil maak. Okay, so kom ek skryf hom net gou vir jou netjies oor. So hy gaan dan nou so lyk. 3, en dan stel ek nou in plaas van x gaan ek hê 6 minus y, en dan minus y is gelyk aan 10. Ek hoop nou dit maak vir julle sin.
ek het vergelyking 3 binne in vergelyking 1 gaan insit. OK. Goed, so kom ons maal gou in. 3 maal 6 geef my 18. 3 maal minus y geef my minus 3y. En dan minus y is gelyk aan 10. So dan gaan ek hê 18 minus 4y, want dis mos nou gelyksoortige terme, is gelyk aan 10. So kom ons vat ons onbekendes links, gewone getalle regs. So dan gaan ek hê 4y is gelyk aan positief 18. En nou wil ek albei gaan deel deur 4. So dan het ek y is gelyk aan 4,5. Het ek nou reg uitgewerk, het ek net gaan kyk. Maar my liewe vader, ekskuus julle, ek het vergeet, daai 18, nee, ekskuus, ek het vergeet van die 10 aan die regterkant, sorry. OK, so 4y is gelyk aan 18 minus 10. Sorry, ek het vergeet van die 10 aan hierdie kant, nee? So then I'm going to have 4y is equal to 8. Right, we divide by 4 on both sides. So then y will be equal to 2. Okay, please do not stop there. We now just have y. We still need to get x. Okay, so ek gaan hom gou vir julle langs kant gaan skryf. Hoe gaan ek vir x gaan kry? Jy kan daai 2 gaan instel in any one of these 3. I obviously go for the easiest one, and it would be recommended to substitute it into one of the 2 original ones. Net vir ingeval ek dalk 'n foutjie aan die einde gemaak het. So ek gaan hom sommer hier gaan instel, né? That equation was x plus y is equal to 6, but now instead of y, I can say 2 is equal to 6. So that, I take the 2 over, so it becomes minus 2, so x will be 4. Okay, goed. So onthou, jy mag nie stop voordat jy nie die waarde van x en van y gekry het nie. So that was substitution, nee? Remember at substitution, you have to put the one equation into the other equation. Okay. Goed, en jy gaan sien by jou huiswerk, by nommer 1, moet jy net substitusie gebruik. Right, dan, die volgende een is nou eliminasie. The next one is elimination. Now at elimination, the word eliminate means I want to get rid of. Nee, elimineer beteken ek wil ontslaa raak van. So over here, the main goal is to eliminate either all the x's or all the y's. Nee. Okay, nou, by hierdie enetjie, dis nou dieselfde vergelyking, so ons weet klaar ons antwoord gaan wees, y is 2 en x is 4, maar ek wil vir jou die metode wys, nee? Nou, jy kon met die eie gewerk het, of jy kon met die x'e gewerk het, nee? In this case, I want to specifically work with the x's because I want to show you that we can multiply sometimes. Partykeer hoef jy net, soos in hierdie geval, een van die 2 vergelykings te maal met 'n getal. Sometimes you've got to multiply both. Okay, so dit hang af. Sê nou maar jy wou hier met die eie gewerk het. Sien jy, ek het minus y en hier het ek plus y. You could have then said, let's take equation 1 and add equation 2. Want minus y plus positive y gaan dan vir my gee 0 y. So then can you see that I eliminated all my y's? Nee. Kom ons doen hom miskien gou-gou en dan gaan ek dit uitvee en dan doen ek die lang ander metode ook. So if you worked with the y's, then you would say take equation 1 plus equation 2. Okay. So kyk gou net na die x'e. So if I were to look at these, 3x plus x gaan vir my gee 4x. Okay? Now only look at the y's and remember to include the signs. Negative y plus
a positive y, is going to give me 0y. So ek gaan niks daar skryf hê. Nee. Right, now we can say equal to, nou kyk ons net na die gewone getalletjies, so 10 plus 6 gee vir my 16. En dan gaan ek sê deel, divide both by 4, so x is equal to 4, and then we just substitute in to get the y value. Nee, so dit was 'n baie lekker kort enetjie gewees. Okay, pause maar hierso en skryf hom af. As jy nou die video kyk, ek gaan dan net gou nou uitvee en dan vir jou die ander metode ook wys. Right, so if it didn't work out that I could have used the y's, and I had to work with the x's, dan sien jy ek het hier 3x, and over here I just have x. So that means that I've got to change them so that they do look the same, so that when I add or subtract them, it's supposed to give me 0. Nee, dit moet vir my 0 gee, want anders elimineer ek mos nou nie, otherwise I'm not eliminating. Okay, so can you see I've got a 3x there, and I can make this 3x by taking equation 2 and multiplying it by 3. So that you've got to write equation 2 times 3. Okay, then that will become 3x, maar onthou elke liewe dingetjie met jy maal. Hy raak 3y, and the 6 will become 18. Nee, alright. So that was now a new equation, so let's call that equation 3. Just so I can explain, I'm going to rewrite equation 1 at the bottom. You don't have to do that. En onthou altyd, hou die vorm so. Sien jy, ek het eers my x'e bymekaar, dan my y'e bymekaar, and then my normal numbers together. Nee. Okay, that's now equation 1 that I wrote down again. Okay, so how am I going to eliminate? If you look at these x's, I've got 3x and 3x. How can I make that 0? I want to subtract. Okay, so dan gaan ek sê, vat nou vergelyking 3. And the writing here on the side is important, nee, want elkeen van julle gaan dit op 'n ander manier doen, en dan is dit vir my belangrik om te kan lees hoe jou stappe gewerk het. So jy vat vergelyking 3 en dan sê jy minus vergelyking 1. Okay, right, so that one. 3x minus 3x is going to give me 0x. So ek hoef dit eers neer te skryf nie. Sien jy? I just eliminated my x's. Okay, now we're working with that. Now remember, it's 3y minus a negative y. Now minus I gaan raak plus. Nee. So therefore that's going to become 4, right? 4y. Okay. Just to explain again, remember we were working with those. I'm going to write it out for you. En ek gaan dit nou uitvee. Dit was positief 3y en dan minus, because of that minus. And then this was a negative y. So negative y. En dit gaan mos my 'n plus raak. So dan het ek 3y plus y en dis hoe ek kom by 4y. Okay, ekskuus ek het dit vrek lelik geskryf. Right. Now let's look at my normal numbers. Okay. 18 minus 10 is going to give me 8. And now I want to divide by 4. Want ek wil mos net hê y is gelyk aan iets. So then y is equal to 2. Sien jy? Kom op dieselfde antwoord neer, nee? Okay, and again, to get the x value, I'm going to go and substitute that into any of them. So just for fun, let's substitute it into equation 1. So equation 1 was 3x minus, and then it was minus y, but instead of y, I'm now going to use 2 is equal to 10. So dan gaan jy 3x is gelyk aan 12. Now deel ons albei deur 3, so x will be 4. Okay, right, so that's an example of substitution and elimination. You guys are going to do for homework. Ek gaan gou vir jou skip. Oefening 4, dit is op bladsy 69. By nommer 1 doen jy net substitusie.
by nommer 2, maar jy sal sien, dit staan by die instruksies ook. At number 2, you have to use elimination every time. And then at number 3, it's your choice. Then you can use either substitution or elimination. Okay, and that is it. Lekker dag julle, sien julle môre, né? Bye!